Tabre krona 101.1 takwa sompa eno nso afa 103.3 takra de de no a wonu ma eti wo bunu afa mu nyina no 98.9 lagibe kwa na abro sanum somnwane sompa no ena do ma henkuru sompa no 101.3 apoya fam bunu sompa 106.1 tachiman no wonu champion de bi akwa eno achi 90.7 eno ebono na poya fam nkransa ena airto apeten 106.1 emfimfiri mantamu de ne ye kingdom eno achi no abusua so ba Facebook no so na safo kantanka wode ye nenam enya asamowa sompa 106.5 FM Accra ye hia wadwenkyere no wonkanto so ho eno achi no YouTube no so sompa FM live ena www.sompaonline.com ensem ni nyina yabobode akoto yewura Prince Atabo Atena dama na Leicester Company Limited awon mo ye Yas toothpaste and the toothbrush wokuta yemo apose papa no ema ye bekase no ede mawo abusua time da so medimafo heba sententi wode time ato ye kase no so yade bi ehyehe ho kan ho poku asemayira na wonyira wo yade anasa ebu akwa agogo wonko gogo no onga ma mensa no boafo ebo ankwan ebomu ene spices yes spice nam ema ye akono eyede just bread and pastries one more na de just kenke hot ede aba anwumre ekuta yemu RSYD Novigi Studio eho na wu twamfoni no wu ye video no ama aye international standard malama base eho na wo mubutu kokroko street ho a won se ka won time heba Mr. Dr. Tafri Jedo no ba part time no malaria do tatahwe wode aso yemu ene ne HH ne na anwumre ye be nsem na mawo na de edi mu akotene ya ene obeti bi ene se Abusia ya besa so kopiemu awo asante emantamo ni nyina ne se orada dilumba ene na wonum akra na chikura emunsam se koye se baye yama ne bofo ebetonkra afiri ho asomye na wonim se nsuo toy ene se eto nyina no wonum a eye die hard fan of the dilumba no wo mu gina manya asamwa na ewasa ensemsem na mu no ye befiri mu mampanini anso akoho na munsini na koye de ekosi ye ne de beso mu ene ya na mampani ani ta akokoso uyi de lumba DL ya woye international and national legend eto nchanya na yewura Edward Omane bo amanso na wo mu kata nachi ewa apoya fam ye be free sa arehu semini mu ne yakwa akopie mu ewa ahonidie mu nsemu a empanimfo aya esa busumi bia memini de di kan ye fansiesie ye mpatamo no enei ene afi 2025 ne die atwa to kra mesini bi aye wo mu de mu nsam enam eno achi ye bebo hura na awatwe ni nyina nsema ebobo baaye mu na yesenim ede ama yatiefo anwumre wakenkamfo no triple we man eja pia pam dada menu aba abena badu adepa kofi Abusia yada se wodi wafidie no atoha na ye free sam no ase de ama na rehosemi ya ena ye di frase ede ama wo onwumtuni eye Ora Charles Kojofosu aka Daddy Lumba se nyankopon etonsa efre no emu ensem eye pinso enei ena de okwate de obate yeja ene atentene na ankasa no eye abusuya pani to park nyankopon aya dom wose wadi nkunim nti wakopene de hye no ekorabre na sede ye no ekoso ewasante emantamu baba yara sports stadium no empanifo ani ntini ni atoto Europe na ne kurukuru krakraye a wanom ekopie mu hokoma abusuya dak na wieye apepa ayekurani ni asi anisuo na ensem no mu no aye ne kwasoa neja yehu ya ne se ensuo ni de aje mu pa na so na die half fine for wanom se wo muntigai asase aban wo mabadwam ye akohoma ne so ne ene yamani boni Kwame Redu na afe Richard Mafo akodi nkomo sanse wo mu banu no na wanu agina 1050 anopa sadie ebi ebaye na ebi chocho na ebi nso ani agye
na ebi hu tupake na wanum ema na fancy se tupake ya na yepe ni nyina mu no wo abodi mu nsam ebesom yen na sede anopa no eyeyo no ehyase na uhwemu ahomache no obakunani a wono na etikuna kata so eye odobroni wode na de sie ndiema ekopie mu wabusuafie wabra na namunsifo wanum ekire wanum kire yetwa ne ho a se odobroni kata ni we na etwa ne ho frede odobroni enkuni na etwa ne ho frede ne sapo ni na etwa ne ho na ne na ayafe papa na nya asam ketoa ewi ase a wanum kohie mu anopa no ewa apanase ewa abra na wanum ede deal that the lumba ato eye empem no na ewa se wanum ekenkan ne ho abakwasam ne yire ankasa ya wanu ejina mu se yire eye odobroni wakasai na nensam a wakaye sede wanu ankasa eresaye na se nadanfo na se na namsini eresa nsam no ede ma no sompa kase ye mobi emaunti Odobroni, to my husband, Pejofosu, my king, my protector. If your spirit still walks among us, then let the truth itself rise as our vengeance. Let the love we shared be the fire that consumes falsehood. Let the dignity with which you held me, the honor with which you lifted me, and the peace you gave me stand as testimony against every cruel tongue. I will not bow to their malice. I will not let their venom stain the memory of what we were. You treated me like a queen. You gave me a family. You gave me joy. That truth is eternal and it will outlive every lie. So let them speak. Let them for I know the Lion King still reigns in spirits, and his roar will forever protect the love we shared. And though they seek to wound me, they cannot erase the truth that I was your joy, your peace, your chosen resting place. Entino said odobroni nensamwa wano wadi eja ni kunu dofo owura Charles Kojofosu eke Daddy Lumba ne ekwan enono ye kohoma ne so na ye ne Richard Mafo edi nkomo sansa wano so fiti anopa no wagina so a nyasam ketewa na waboye mu nchemu sabre ya no nsia aboye abusua no eka mpata agu fam wo ye owura tupake wase dia aka ne ye emrantia ne nketesia ne dia se dia no awia no kwa me redu ka se nketesia no wabagua ne dia jai nyasam ketewa ho bi ahwe wanum na sese wa mu bradui Richard Mafo wote menka majo SOMPA esuni yensa so entwata homani bio na yenhwe se yensa ebeka Richard Mafo sense wogina ho sede na otu eye eho ensem eba na kyerese ho sede ekoso na nani adinsem na kyiri ye pa empanimfo eye adwumayefo wanum ba ye nyina no na ase aye menya yensa ka no yesa kwa homa no so na yene no akwa di nkomo kwa me redu aba wo ho enti no abusua ye ne amani boni kwa me redu enimu nkomo kwa me madwo bio Maju sabu ba. Money adwuma so. Ya sumba ndai. Mo wabre nyankopon enhira papa. Se die no nsia no anya bo. Anopa no obakunani ni kasa ya bo ene no ama adehye ate. Se no dia ka kire kura. Fasomie. Yo mini aba mama no wa sikali wa gaza sama se. Ene na ye na aye ni se. Be ni ape ni Daddy Lumba. Le ni dabaso dabaso ami kese die bibia tumi akoso na wo tube da akoso a ene die na ken kese dia amanfo eti afenam so ha no amanfo lazana wa agofo ba ye efe so kwa hu bi a o so ba no dia na ese ni me papa even after ni na enya pasoro and brana edas one na ufuta gabire tumi e magenta that's what can say that we have no question afei sapa na ko usafo na no more asori ko da so ko se apo
Generation to Russell, and I'm out for a down with and now, on this one, see the same now, Kasa Hudwa, I did have my friends. Doma ba o si na da so ne mu a mo na no different e ko ku ya do and that's on to okra na ma fitu de o ba o mo e be do ya tibi eni komo na ye ke o bo da o mo ba ye no o ba hu ke ni a o ba e ke a do ya tibi ni a ma do e de sunta FM so because ni ya and then you need to ni chia and the whole day ni ya fra na mwa e be de limba ni yi ya fi ha mama ye fi ni ke ba so and then it's not that o ba ye the place abi ya in the inflation ko ni abi ya no so go da o kuma se ye se ye jadi awon ana ko mo fi so de so adon ayen su ba kuma a share enemy na obi a oba bi dia so say or a legend, a legend, any agro. If you know, it's also said on for the current shoe, the papa. Now, a clear way of my one, because of nothing. I especially be a boy of the channel. Now, if you are in the command, not a Luciana, as we and not Luciana. You said Luciana to say, Oma, but any demand. I we back what, but say, Obama, who will you back what? Na executive so no nyam na mu di ye so no no asoso mu di ye e tu ye ko se eza ko mu ye di daluma eni mu ne ko eni maso so nka anti fo mo mu ka sabi a ko ba mo ye se ni e ko kwalisia aso bi aba di ye ko se odo de ni kwa na be ye na aye huru akohia se wa di na e mo ba no se ga oba e panyi na ye huru audi aba o buta ye se man fi oba ni ko bi oba panyi bi kwa wa ina odogumi man tell me na aba bi a odogumi sa na se na ma so wan ge ko se so ne anti bi kura ke de o si o bi de so bi le se kura wa ma o ma o so ya wa no wa ma na asamba bi sida bi so ba ma bobra na ti ma ta ba ta ni wa mansu ona mansu ni kono bre no o ta o okay so no wa go go amati no so go mu ba we si ba di go mu ba ile te mu we so ba di e di mu ba o we da o na ye share o nda ka ni ga pen ni so o so ben ma o so ntimi ma ye hu ani so o ka te le tro o so ben ma so anya ge kura so du we o so yi dani o ma en ben le sa ya so fa ibu na ko fa se re ibu ye ka ti akoso be boma so e anya de obi aso bi se akoso be boma de onye bi nia pa na e se mo wa ajo si be no e mu na bu si no ano de ese no ka mi redo e si bi record ka wa bra ku da isi mu sa bi ni da ti bi mo njanda so be ya ina plani be ya aha yada se papa na yenhwe anapa no wahu ebra wo kopie mu wo ho no na wanom ede dadelum baatu eye empem no wunya ni etumi ebo kwantene ehye kakra because emuno ana maybe sa ho asemi wutumi ehye emuno yenya ya ba yenya be dia dan se ya di emuno tu ya na baka ne da ka de ne ya mayen dan so ya tu ya de se ebi so atanya be sin ko ama ya di abeka be so a ye di e hu to bia o da se ni de media so ni sa nya de a enye ka mo fai e san se ni pa do mo ba ni ti ti ba ni ani ta se afa ni wa no ko se de di number o ni abu na o no an ka se ni da ni ti ba ke ke se ye o da ka ya dia na ya ka mo bi e no ni de si wa e ni se na ye ngeni in ko be national big one na e ka fa na mo am ye ta ni sabu wa mo ko anu ana o mo ere ta mo ko anu be tuna ka ma se na ati le bi ati ti fo mo e ke ni pe dem o mo se ni se
abega be fo ni na makwan wo kwa ko hine mi ko se bi so le biti ni fo na o mo de nira ka ka ni bu ni ni so nti ni se u ko se se mu ni ko adun a nti mi se be ni ni mpate na nso so e bi se na adache ani ti ko ani ete na it was a normal and the community akana ndaba ana ebiewu so asodi bi ba ho ebe ye wufu so ma no pano ana asodi bi ba ho ya asodi ben and ya nche be hu asori a bia se go ba be e ti so e dia mano bia na o ba ye ka na wo na ye se dia ko no a e bi si ya na announcement sabe dia de limba adakari ya je adakari kwa da ne tin daga ne sha na ya ka fara so anni ya da adakari sai ya ne tsare kan mutuna ni a sabe da ne na duk ce ne ya sha da hu a kusun fitiya da wanda mun ka biya waje a so kun na ji bisa ne mu da sha da am ya kusun da ke biya an fa mano na fa ntabu akake bia ma ne mu ti yakase e wufusun ama so fu de gina ho e de tire bi ne da bi ene de ntumi ama so e wa hadma ina ibi ma da se sa dinu da bi amene ko se na kan se se de ni habo ama e ko e de bi sia fu nya no ti kwan e ko do bia o bi fi ba he no challenge na e mu ja so do na e gina halma ye di din ko e fa ya di do na ba amu wa de bi na bɛbɛ tumi ka sɛ nka wofa ebi expectation nka nipa bɛma na nka yɛbɛsusu sɛ nka bɛba bia na nkɛtɛho no nhyɛ dɛ ma yɛ no deɛ na ka sɛ bia nka bɛde aso asesi nanso so me nuaba ma menka nipa sɛ nsua nipa bɛma nkasa da asantema ntam hɔ no mu ɛboɔ no a ɛyɛ mpɛsɛ no nyinaa no ɛso nyinaa yɛ ma bɛdeɛ yɛ yɛ no deɛ obi kan papa da o ma ya gana fo e ma santiman ina fo ya papa so mo ti be ja da de ba o pa wo so mo ne krokra mu a ye jawo ama wa kokra akwa pe bresi obi agu mi na se no ebusia pani to park no sia boy ya ye be wura mu ana wo ma announcement no se kina yakopon ya dum a wo mo bakọ na ase asode wo ka ba bi kro ama efa wasum yeah, and I just know fact like I said yeah and ye papa no the ginger you know every will be said shapeni and I just know so them and I the corner so the tina no ye na be tina ko bi na ya ka and so I must so I didn't know but my that me to me so media so say you know to be able to pay nan ka da wa aso yo bako dira ani bi a amount de beti ama we na ko ni mu so na so say aso bi no ta ana ka da ni wa ta Redo what's menka ta bi a ta wa azino to bi ba ta bia e bi da sai ana wa ta ana wa da kan ama ni fa asise aso bi ana o mo yada se esan me se bia ya na wona dede wo ho penti bia na wante abusua pani ye ne yete se na abusua pani ka se park ne so na ana nyankopon ya adu akina no wanum ebehia enti ni so amu hia ho no wan shada ma shali bidin dia ene na nyankopon ya adu akina no pa no wo mo ba ya na ase asom no ma da nyankopon ase e wo park ne so hwa wa hu da pa te penti na papa yin da assuming any application out there and after that or the market for instance akwa ko ayo the view here will be costing less na no kita ba so the is the carbon na assume that said ya and then the number akwa ko no min se international ko da ma and that's the already should be there you put and the quality na se de je ti gura na de na de su ka ba ya da bu abi ci na ba na so ka de ma o ma wa abi yi ne kina ka su ya bi ne ta la Allah na kina ko de su ci ba ba ma afda da ya no hanu su no o su ci a ba sa duniya ba mo ani adwuma kwa me redu ya de ubesi ha nyakopon ya adum akina so se utimi etofa na se som na se ewo park ne so a
na de besi bia so de asom yen ebusua yekwadi komo infrasante mantemo ye ne amani boni Kwame Redu ne nyina efa owura Charles Kwadwo Fosu aka Daddy Lumba na ye ne ekoso no na wadi mu emfoni nyina etwa sense wo hwe on Facebook ne so a bra na wonum ye ne nyina na ye di guso SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra share ho na ebehwe wani so ade na wa like page na share so ama foforo so enya bia hwe yentoa ensam no so wonsam kro na mu ene ebusua se unya ma book no mu aka ho na bra SOMPA 106.5 FM Accra na for adwenkyere na afie won kanto so fa bra ho na se wo hwe Facebook ho a uhunu se ensuo no to no na ebidom de wo mo phone kura na mu wo hwe waterproof phone ensuo kana nya hwe ebidom kuta waterproof camera wo mo de na mu ana wo mo video edi adanse se owura Charles Kwadwo Fosu Daddy Lumba DL ba wo ba wiase no wo ba ma ni papa ena nipa no nso wo ba besom wo mo ene se wo ko nyina no tekyerema mpro ne tekyerema no enya mpro na woni so a wo no mo wo edema no no eno ho ena nsuo no to a na wo mo ginam ebi kura se chese nyame ankasa ena na esuo esansa ne doba baako wa firim de wotimi mane ne were aho ne were timi kyekere ba mo wo edren saka no eno ho nti na uhudom no se de na wo mo ginam na ne se na wo mo ginam wa santema mu ho no sabre kro na adaje ni poso na empanimfo de yakukudam enintine ne piankoma ena ko bie de obebo nsa no wo bo wotesa akwansafo nyina cha Michael bi de ensa sa tienie de nyina bae na se de mu nsam tie no ye to akase no so de amawo SOMPA 106.5 FM Accra Ebusia adrofo ya wanom ekopie mo ewo Daddy Lumba yase no Ghana man penny His Excellency Yera John Dramani Mahama na namusifo ya wanom ekoye ena ja wanom eji afidie ya ye kasemu yibi ena wamu kire mu se Ghana man penny and National Democratic Congress NDC amanyoko ni nyina wanom kita wamu semsika polepole 50,000 Ghana cedis emu odupanti ebusia ensom na no sia bope wanom fanka mpatangu fom na wanom empe bresho bi ema ahoho no na wanom enso emfa enti wanom ekaso bie na enu amu no na opani a wono so kane no na oyo Ghana man penny ni eye president former president John Ejekum Kufuor wono so ni si anamu ni ebaye eno no so se oh papa Kufuor se bra mo bese no na kire se ani ayenyan pa enti no se opani si oba na wantumi ama na namsifo eba onu so kuta nensam 50,000 na kire se titisika no 500 million titisika no 5,000 enti no na kire se 50 million titisika no 50 million enumu na eja wono so edekwa wade ekobo abusia no ema wo so esomu se omfanti wanmo kaso bia no so efiri ho ba ne yanto nsam no so ewo ensam fofom eno na ya santema mu na mom se unya bo pinim ewo Kofoodua ene na afa nso a chichuru ene New Jabin South Municipality ho na adaje ne posokura esanse ene dadua ya ye kata Charles Kwadwo Fosu Daddy Lumba DL achi ewo asantema mu a abusuapani to park wo je ne ho mu na wo baabia no sabre kro na Dr. Edward Kofi Omanebo ama wono mazi na ekonya nkwanhia ma nipa ewo mu nyina ehyeto nson no na wo mo katenachi ewo Kofoodua ene na afa ne no ene nam so ama anintini ne pepia nkoma na nso donkwese ne nyina ekokopie mu ho eye ede kata na chi a chiniyema emumpanimfo ne nkuma nyina ekobie na wo mo ye no ewo Jackson Park na emu eno wo mo kire enepa ampanimfoi wo mo bejade ma oman yi ene ye nsu no mu tiate ene kamo a ede ato ye mu na emom abusua wo ma de hye ni enkoso ama wo mo ya wonko na emonya de a ye yire befiri wo mo da biara da wo ma ya bakose mu no ni nyina da ehonsem ewom ya ye ma abusua hyeden
Ebusia ye free areho seminimoni ato ansam no so e won sem foforo mo e de ama na ahonedie mu nsemu ene ede mu edro empanimfo ehye yese yemfa eyememene da ye di kan e wo busumi bia mu no yemfensiesie yempotam afa ya kwan ahodo so sede be ya ebeti efin so e wo mayem na omayin so ahonedie mapa etumi adware yen upie mu e wo okan kwen not mensin no emu a enei na wonom de wo mo de ehye so kama say enne na wo hwemu asa cleaning up exercise no afemuni nyina no etwato e wo manyim na mesini abankrache ya wo no wasoma de hia wo mo e wo okan kwe not mesinim eye onanyamfo Christian tete wakasai e wa bra wone na pamfo wonom etisi montene so bia ya wonom hyase achiche wo mu ebi fa la pass be pie abofu achimota ene bia ya ekeka ho woni amani boni na no pon chichiku edi mu nkomosei. We are going to let groups and individuals from the community join us on the street every day. So tomorrow, for example, another group is coming. We are taking it from Nibwe Town Junction all the way to Akweteman. Another group will come either in the morning or evening and take from Akweteman to Apenkwan to Abofu to the CP roundabout. Then from Tuesday, Thursday, Wednesday, and Friday, then again we'll take the N6 starting from the Neoplan end. Then we will clean the place up to the Achimota New Overhead. We move from the Achimota New Overhead also to Achimota Old Station, from the Old Station to Apenkwan Overhead, from Apenkwan to Tesano Police Station to the corner of the Baptist Church. Then from the Baptist Church, we'll end at Abekan Junction. Enti no mesini abankrachi ya wasomade hia wonom ewo okan kwe not mesini nim onanyamfo Christian tete eno achi no na wasanso kyerensemu biom se efia wonom epra ewo monten so befa mukra mpotam hai na wonom tete gatamu adehia bi wonom a wo de esabi wo mabubu nnua e de esisi wonom aso wo wieye wo mabomi mfiri taduku dia peso esimpanifo anti se esi monten mepra prantete gatamu na ebi mu wi a wo mo ento aye nwura bola afengu aye akwan ni mfimfini se de be ye sanso be mafin wo sesese ni de wo mo ni beda ho sa abo wo obi bia da ye nsa be so mu ese wo hole bola e wo kwan ni mfimfini no wo mo do be famra kwan so pa. Those who are also throwing the refuse in the median, we will come after them. We will come after them. And when we come after them and begin to use the law, they should not blame us. Because we have a 5-point strategy. We are going to do public education. After public education, implementation, enforcement. After the enforcement, we'll be doing what we call prosecution. And when we begin to do that, nobody should blame us. Okakweno Municipal Assembly, we are poised for the action and to clean Accra and make our municipality clean. Thank you very much. Thank you to Honorable Nyankopon Shira Papa Sansan Penisa Odeshia Nkwa ya na akwa wodwane enti no ompani a wono wosi abayanamo ewo okan kwe North Municipal no MCU onanyamfo Christian tete bada wono na ne amani boni na opon checheku edi nkomo clean up exercise a wode hyehyɛ so ewo ne mpasua so mu adwuma wo mu yo de wo mu hia basobo pa na mom de ese wo mu de just kenke de tutu efiri mu no eno nya 3 cities ya etese ba bi 7 cities enti eba ne sei a mo ye dom adwuma sa no na mwakwa akwaji ko mamma na fe motua kitwa bi e de ama de hye ne di wo nso apese utu dokono ton e de nya kese pa na aba no che wo nkyenam ye wo mako hyeto na ofre papa bi na fe kokan odokono fa bi beto so e dome commercial bank na chipe e ho na onsa e beka wo mo na ye to ansam no so e de amawa ye de wura na awatwe mu nsam a ye de bre wo firidwoda ebesi ni fiada na emu na donkuma e wo mrase badwafie wono mo hyase ebo osudwo trese bra na wo mo ne nsantrofo di nkomo edajo adabo so meda na etoso nwotwe no owura kwame aboaje ranking member e wo energy committee ya wono anso ne asene manso akroso afa ho wona ye mrase badwani edema wonom esesede kanea ene emu ensuo entumu ne ba nenso akatua adehye ne je no eye kuma bi se akiriwi atwopma ni no sabi ha adwene pa ya wo se empanimfo ekeka wo mo ho na nka mpo de wo mo de ba no animu na wo mo esan ka se akura waka nenso wonwe
This will completely wipe out the meager 9% wage adjustment for 2026. Consequences: if the government does not listen to the call to withdraw the tariff hikes, they are going to cause 1. Escalating utility poverty, leaving more families unable to afford basic electricity. 2. Collapse of SMEs, which form the backbone of our economy due to unbearable operating costs. We are already experiencing a teeming unemployment youth in the country. Job losses as industries scale down or shut down operations. 4. Reduced productivity and competitiveness, further weakening the economy. And then 5. Heightened social and economic hardship, deepens the suffering of workers and households. These tariff hikes are not reforms, they are punishment. They are not solutions, they are symptoms of failed leadership and poor policy choices. Eno ena donkuma ne kire se we enye se bia boa na wo mo beboa eya asotwe pa de mu ahye na wo mo de matemamufo ewie na wo mo san de beto so se we de wo mo ka kire aban no se ba ne se ya adwumayefo na ebebre enwuma nkumankuma afi na efefe wo mo na wapre bebubu. We call on the government to immediately halt these incessant increases. The minority stands firmly with Ghanaian workers, households, small businesses and industries struggling to survive. We will continue to use every legitimate parliamentary tool to demand fairness, transparency and accountability in the management of the nation's utilities. Penia wakasai ewo donkuma na family owura George Kwame Aboaje. Wono eneye asan manso akroso oyemra se bedwani na ebamra se bedwafi ho a energy committee no oye rank member. Ebusia Jordan Musam na yetwa ensem no so na no Jordan dwumadie bi ekoso ewo secondi ewo atoye emantamu ana ne nyina eye National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat 20 afra wonom NIMOS na wopani a wono oyo kwankyerefo abedi akire ya wotua sa NIMOS adwumako no ano eye Owura Lieutenant Colonel Joshua Setikla wakasaye ene semtwofo di nkomo no se Kameza NIMOS adwumako no wonom hyase se wo moboa amagalamse yetu ase afiri oman mu no ekuro bi wo ho no a wo mbekwaso no na wo mo ka bie wom eye nananom ahemfu bie ene wo mo ka se empunu a epunu asade wonom epese wo mo ese adwuma no nisemni. As every institution has certain things that worries, it is not different from us. We also have a lot of challenges. But we'll just look at the 2 key challenges. This is interference from influential people. We have that from the politicians, the chiefs, other key stakeholders in the various areas where we have worked. And it's a big problem, which I think we need to discuss. The other key problem is logistics. To move all these things, for now, we need to move from Accra to wherever we are going, and it's a matter of moving with vehicles, and these vehicles will definitely suffer breakdown because of the terrain where we find ourselves working. So these 2 issues are the biggest challenge. Openi wakasa ye openi kwankyerefo abedi akira wotua NIMOS adwumako no ano Lieutenant Colonel Joseph Setikla ne kasa no achi no na Western Regional Minister onanyafo Joseph Nelson wono so edekakra sei eto aso. I know that the integrity that His Excellency expects from his appointees must be upheld at all times. We must respect that, and we must always remember that we are serving a president who expects, the best from his appointees. And so we cannot fail him. The fight will continue. The commitment will even be more. And because, look, that's all that we have to do. I mean, if you appreciate the damage that Galamsey is doing to the environment, to our water bodies, and to the lives of our people. Oswania wano washa atoye mantam no ano onyanyamfo Joseph Nelson nenka ne tina no Jordan no na sansemi ekoso. Afe benadano mu na owura anodompre wono nso ekasa obadwafi ho kyese panda bato na yewura nyendam yesese yemutu na konwa ne enkoto aba no foforo no wone de sakrata na efiri tamale high court baaye no wo ka kire mpanimfo se ma won soso kura ebeya nka wo mo ntwensensan mo won so mo mponkan na kampesa wo makan mu asem e de akire atu ho anamo. Speaker, we strongly submit that the letter that was filed to the Electoral Commission was out of place, was unfortunate, and flies in the face of law and procedural justice. We submit strongly to this House that letter must be withdrawn by Parliament forthwith, and we must act and stay consistent with the pronouncements of the Chair
for that matter, the Speaker on this same matter. We in the minority do not agree to the writing of this letter. We make a strong position that that letter must be withdrawn forthwith. Eno ora anodompre wono eneka say don kuma na fam ene wo chese sa asam na ebae no won de ka kire wura Ebenezer ahuma jeto se wo mo entwensensan kura ma wo mo so Ejodana bio ena sita gadwuma econometric colleges of education teachers association of Ghana wanom empanifo eyese said ade na ye ne de empanise se oyefunu ye oya na se wanfe wo se a obi biada ne honu mu a obehu entini wanom ekasa kira ban se efiti 2022 ya wanom sika mu ekaka mu ni ade ya wo mo kaka wo mo hobomu a ya 39 colleges of education wo maka wo mutamasi ani no wanom se wo pese wo tinteso kokko champion esan se wo mo wo mo president Owura Maxwell Bunu Nesamni. Sister members are still currently on strike because all issues that we outlined at the very beginning have not been resolved, and that's the council decision. Well, since the last time we met the minister, there has not been any meeting with the ministry again. The minister has indicated that we should be given 3 weeks to resolve the matter. So the council also resolved that we have to wait, and that they were not going to call off the strike because of the past happenings where promises have been made and yet they have not lived up to expectations. So council has resolved that the strike members continue to be on strike until all the issues have been resolved. Enti no said ye ebeya bibia bekoyi enti esa asa kire ne kura se odwumaye ni de na katua ketua bi ensa ese no enti ne se sita gempanifo wano baye adwuma pa tradia said ye kasa ye na wamo kakra ya ye de be ma wamo so koba sa na hadwen president e de masita kadwuma ko no e na no dwada no Owura Maxwell Bunu e no de sansemi etuja afi brada no mu no Ghana Tourism Authority GTA womo ebo amane se woni gold board aka womo tamapama no se de be na wono ebe ba kwansere wo yemanyimu se ewie no womo kwa de ebe ma yehu sampa womo ba Ghana Gold Coast no sika okọ ene se obesie bredi bia ana ne de okra no womo annane na fe ye de agya woni no kwan no wohu sampa wo ba Gold Coast na no so afoforo ama womo atumrika aba kwansira o maimu ne no maami efura hojeto wonne ka asasemi. Ghana Tourism Authority is having a partnership with Gold Board, where after all the fun and memories that you can collect in Ghana, you go home with a gold, a small piece of gold. So Gold Board and Ghana Tourism are having a collaboration. So yes, we are saying that come and have fun in Ghana and watch our celebrities, come and eat our food, come and experience our people. I mean, just come have fun and go home with it. So whatever they are selling it for now, during December in Dirty December, yes, to say room. As you are spending money on food and fun and all of that, save a little for gold and go home with gold. Let the world know that you came to the Gold Coast, you came to Ghana. Eno mame efua hojeto Ghana Tourism Authority wono enene SOMPA kase edi sankomo ye dabnada. Yedi wei ewie benada no ne ato aso wo ukrada ensem na benada na amu no ana oswani a wono na kane no na ohye enwomeso ya honsem so no ye pani na bedi akire Reverend John Intim Fojo woye emrahye bedwani de ma de hia wo mo Asen South na okasai ena no benada no no chire mu se eka bia eda hwa no mu sese ya aban no edi eye Ministry of Education ti ma nwomesua no asede enwomesua no aya cripple entimi enanti ye na chese entimi enkoye be se 12 billion Ghana cedis entimpanyfo hwa no mo ye hu bibi nya sade enwomesua no ebetete apansam. They must release funding to Ministry of Education because you drive outcomes. Se nwomesua ebekọ nanimu a edisika ne wuram enti no sakoma body ne se de ye mpenso na won ka se na won fi se bia enkoyi a won mpenso yi in the year na review 2025 education budget no 12 billion en ye ntu aye da so da ho omuntu teachers na allowance ne ma wo teachers allowance a omuntu aye no omuntu amfa ma wo form partnership with teachers no yi no mu nya se omu blame wo se mo inse se obe motivate wo no ma boa enkura no enkura
no results akosoro no wo say ekosoro a teacher ni no na wakotu up and we form a positive engagement with them we form a positive partnership with mission schools. Reverend John Intim for John Yonyafo Kennedy ho Asin South Mrashe Bedwani eno kane no na oye deputy minister for education no so ena no brother no what share ensemi efa ye 12 billion Ghana cedis impenifo nhye no ntwa na chechefo no enya bi empodwe boso medu ba kono fie da na etwato a sompa obi ba ase eko kaneshi wo mo nsama no wo mo broso obi ne se enwunu badwoi professor Komna Bochi say yetna ha ya mamuno nse ne nyabo na ye say ye furo kai akọ na say ye kọ ba bi te se kasoa se de ombesi afefa no wo ho a kanesh asa no ho a na wo maje hosika ewia no wo masa abobi de atoa so la pass sa nti se unyafo na besi kasoa wo mbabo no short wunsi na woka no ebro ha abra onye sa akode na no na sa nsem ebubo ba ya ye kọ kantamanto the same thing asem krona asem piemu ewie na soafo wo hwe ahyen ne akobadie ho nsem so yewura bukari nipe wona STC kasa na oyese buronya adie sa ha no wo ma emma mu bi obetwa ba ahwe ano enti efiri no 9 pa mu de kwa kwese no nwotwe bebo apa mu no emia bi kan ne bekokọ na ate adehye no breso na wonya adaje ekyerekere di ntia wotu sa na moyi we edawukuada Wednesday. We are going to employ some buses commencing from today, 10th December, and we will ensure that those buses are available at the peak hours to support our commuters who have closed from work to get home safely. And the Ministry of Transport is doing this in collaboration with the Intercity STC. Some of their long route vehicles return at good times and their schedules are for the next day. We are ensuring that we mop up all those vehicles and ensure that they are on our routes. So for now, we have identified 4 major corridors that we are going to deploy a minimum of 8 buses to each of the corridors. We are working to ensure that we increase the number of buses so that we'll be able to pick all our commuters home safely. Any awoti ye so afọ a wo hwe asan ne eho akobade su yewura bukari nipe ene wo kyerɛkyerɛ die ntia bronyai wo mode bosso ebem no nanya ebra ora Joseph Bukari nipe adebatu dwane de jajaja hyenkafo no yasam ketua wonu maten ba yeto asam no so ewo wukwada na mu na wukwada ni mu no ensem bia agentre ha pa eyekpandai abato empesua so ewa bra 2024 no yakọ senanim kwato aba ekwayi yemra hyebedwa empanifo ye ekwawi ase na MPP amanyoko wo mu na winie Matthew Nyindam wono enaja isi eyese oyewina enti wakwaso ma adehye no na emu a naje wawani tuasa de tie na minkyire mu bebre nkwakire we ye recap na emu ana wukwada no oranyendam ebekasa ya wekire mu se de eyetamale high court ehye yesei woma isi nafua no aduasa yasa fambeto ba foforo run no wase wano are very very unfair to him ana biokura no de ye ne yaba kokura ne se yasa so declare ne seat vacant no chese wanya MPB mu ana the way now almost declares as it no Africa actually by MP in the sense that no Africa no watch easy no and declare or no declare me sit no vacant or also the Africa this is the mean although you want appeal court there was room court if we say okay so omama answer in here then because we are contesting the ruling every high court in Parliament but for whatever reason I don't know what to say because do confused in the sense that it's not kasa kwana eba ya na omede call court no menye boni bia obi amokro no opandai openi okasa ye owura Matthew Nyindam wono na 2024 ye to aba opandai aba to mpeso yaso no owi ni ye ewo MPP dimo ko mra hyebedwafie ya sese na konwa no eda hompan ni nyina ese ba kwante ase ekopie mu court nti ebuso ye to ansem no so ewo nsem na ye to aso no pandai ho a na owura Rashid Tanko computer ya wono anso na woye kwankyerefo a wo hwe IT so edema andi se amanyoku no ewo abato so na penise panda ne de enkunim na wono mokwa akodie na mum ebesa so ya asondwe ne se hunti wono ma ededa wo mutirim na eho no ebeye hu no
SARFO no wo na asundwe na ekwakodi hene ewo Pandai. We have our teams in there. Last week I was there. I was in Pandai myself to assess our preparedness and all that. And as I speak now, we have our teams in the constituency. Well, let me tell you, the MPP themselves, they are in the constituency. They are general secretary. And then the former MP, Martin Yindam, they are in the constituency holding press conferences and organizing their party or officers and dress them as if they are chiefs to do press conferences and saying all manner of things. They think we don't know them. The NDC is ready, in fact, very ready for the election. The only thing is that where we will appeal to our opponent, which is the MPP, they still have some respect with Ghanaians. They should keep that respect and not come for the by-elect or the rerun. Because the defeat they will get there. The defeat they will get there. Only God will. Rashid Tanko computer no. One day I could say was rational for a bayanka woman yakris and say womoba wombedinchu. Yawadana and a first deputy minority chief whip. Eyo onenya for Habibi Drusu, Wakasa Yeche Muse, Ebra Ghana man penny His Excellency Yera John Dramani Mahama yese, private member Billa and penny form you know. Ewa Mrasha Bedramua Wanum, yes, OSP, Asayana Casania Shada Hunuso, and Tinkabayanka Urakis Yajabain, yes, crapping a cra and fan free hono. Now on my penny casse, Eya too early dodo, Eya premature into one more withdraws our bill no, Eyo Ora, Habib Idrusu, Echa Nadre. Mr. Speaker, because of the inadequate releases of Parliament and the executive want to control Parliament, now the President is dictating to members of Parliament. When the majority chief whip and the majority leader file or intend to file a private member's bill, the President is telling them to reduce it. Why? Their oversight, their rule as members of Parliament. Because of what? To withdraw. We have the official letter from the Presidency to the members of Parliament. But he has instructed that you should withdraw it. Mr. Speaker, the executive have no authority to dictate to what happened in Parliament. Adam Kumano, Openia, one watching one ewo if you ho na bedi achi. Onenya for Habib Idrusu, onoso some enano Jordano, eno de tuja. Na sa office of the special prosecutor, omo kasa yen scrap o man penin say true area penny ye ni abri hui. Ana Harry na Megan so we so no enkutahode abofo no bia wo be chese sa so ye. Man penin dada Akufo Addo neti. Nanso de ntia wote ye no ene ba bia epempem ko ene wote ho kra etisa de wakofa jataba no waye no wonyini pe woba be yeden. President Akufo Addo, wherever he is this morning, I am sure that with the benefit of hindsight would be regretting considering the decision to form the OSP. Absolutely. Because I am very sure that he had options. Article 88 of the Constitution clearly gives prosecutorial powers to the Attorney General. So President Akufo Addo himself, when he was candidate Akufo Addo, he has had the occasion to suggest that the Attorney General's office should be decoupled. So when he had the opportunity, I think that he should have rather, instead of creating a whole new entity and call it the OSP to undertake this exercise, I'm very sure that perhaps the OSP in certain jurisdictions, in certain countries somewhere, might have been something that has produced results in dealing with corruption. Akufo Addo's point to form this OSP was to actually pursue incumbent accountability. His interest was to demonstrate that his government was ready to provide Ghanaians the opportunity to see that sitting president can allow his own government. And no, Haruna Mega, NPP communicator. Na waka sa asemi e de akire His Excellency na Nado Danko Akufo Addo se wonu an ekofa baaye nanso asan ye no so asem na anwumre hye no so se obeno monkwan a hwese onga wo mu ana eno ye ma mensa no boafo promasidofo na ayo na meka midimafo heba center waka ye hu dima ye anwumre Leicester Company Limited na ye de atwi yese a ye kasa se TV sofo FFA yense e de kire wo no na yemfa ya so ho nhye aben and inti just hot kenke eno bi na ye dia ye ho eden sa no time heba mixture ne 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 die eye meal booster e bo atoto ne ma yi am watimi adidi abo we die ma wo mo ene ka ye hu nti ye na ye hu tiawa na fe ye mewie nsem no. Medo edrano pa wutimi to boase etwitwiwusi o ado na so ni se medie yas toothpaste ene ne brush ene twitwi mesima menya homka
senti na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and then a brush aboa me ama sesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfim me biem na won hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and then a brush and me di hwimese enti na wo se afei na Yas total care gel toothpaste and then a brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, enukratrodo Yas herbal Yas whitening and Yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo peduduo tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy midimafo pokwase maira Accra midimafo pokwase maira Accra midimafo heba clinic aba Accra ani owuntie passengers egumi kai mu e ho na dodo na ekro ene sa Accra ne potem yedemu ani yedemu ampa de se de adutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Adujamfi babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresa no more missing minimum wife yekopa wo one year one city nyin se ne betom ansa na yetues ka no me so me connection na enhyeda nkoyie na esakakra ti say wa page mu ama hode bam connection ne mu de we wo de ba de kura wo ba de kura ye ka stroke nso de wo fa no small chese agidi wo wuo ne de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so eni so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kuma say owo agogo opposite government school no na nkra so obepiem e wo pokuase mayira kwan no so for doctor 0244774282 and 0500-727215 Midimafo Herbal Clinic Wudimafo ne hwa Obiari hia emwason kubia ebemani niane opepa aye de change onga mama sano boafo FDA agi edwadie yin krato yaso SOMPA achedie 2025 yaba Bible say nyame SOMPA pani say obi konwo nyanka ene erusia mobo enuti na SOMPA 93.1 Kumase SOMPA 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane and SOMPA 106.5 Accra yakabom se bronyen yebema enusia ene ekrafo edidi na yenko ayetini agise wo beboa yen enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wa hyedada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amanoa ye monfa meboa yen ne yafa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunsem na propose prepa obodu ponko mu yenyankopon obeyiye wiye SOMPA achede ekunafo ene enyanka ne so wo mbedidi say yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meetimu biem 0598559802 edia wasuyeta 1 media anasa Blessed Foster brana bosome ni beboja trada na dia mode tom ye no ye dia ma ekunafo yi mo amu ye bi afie twemu no emu adanse die die mo amu nim SOMPA achede 2025 yaba TV Emma Aketiapa okre Emma Aketiapa pampa abusua yedu wusi fiada no mu na mampani His Excellency Mahama eka kire mrase badwafo titu ne dom kase ne se panimfo eda no OSP na asam no wo montwen sensen ya wo ka kire yewura ayarega. Yesterday a statement by His Excellency President John Dramani Mahama requesting that I reconsider my decision. Mr. Speaker, we all know that 2 heads are better than 1. Eno yewura mama yarega
ɛna ate sɛ na wɔto n'anim to bra mampani ɛkasa kyerɛ no ɛdɛfia da no ɛno so ne yɛgyina na wɔtwi nyinaa ne nsɛm a ɛna ɛbaeɛ a Joyce bread and pastries wɔn de wɔn dɔkono bɛsɔ yɛ asene ɛno akyi time herbal mixture ɛka yɛn ho maame nsa no boafoɔ onga promoted of ayɔ nso bɛbɔ yɛ mu na afei Leicester Company Limited wɔde yɛ toothpaste no ɛbrɛ yɛn a medimafo herbal center wɔde time to yɛn so na nasafo kantanka twa yɛn kɔ Facebook no so ɛnam ntete a RS Novici Studio ɛde ama no na adwuma so na wɔbɔ nti wɔka yɛn ho akenkanfo ɛtriple him agya pia pam dada anwumire me ne me nua ba abena badu adepa kofi